ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ፕሮጀክት ተመልሻለሁ። ይህንን ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል እና እንደወደዳችሁትም ግልጽ ነው። ነገር ግን ብዙዎቻችሁ በኮሜንት ላይ ስትጠይቁኝ የነበረው ኦዲዮ አምፕሊፋየር በቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን ወይ የሚል ነበር። መልሱ አዎ ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ እችን ኦዲዮ አምፕሊፋየር ሳንጠቀም በቤት ውስጥ በሰራነው ኦዲዮ አምፕሊፋየር እንዴት ስፒከር መስራት እንደምንችል ነው የምናየው። እንደምትፈልጉት እንዲሰራላችሁ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ማየት አለባችሁ። ሁሉንም ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ከነ ሰርኪዩት ዲያግራሙ። ከዛ በፊት ግን የቴክኖሎጂ ፕሮጀክት የሚመቻችሁ ሰዎች ብቻ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ተከታተሉ። እሺ ተመልካቾች ሁሉንም ነገር ሶልደር አድርጌ ጨርሻለሁ። ዲቫይሳችን ይሄን ይመስላል። አውች ሶልደሪንግ አይረን ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ካልሆነ እንደዚህ ነው የምትካተሉት። What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll
እሺ ተመልካቾች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ በአዲስ ፕሮጀክት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ